In the last lesson, we practiced the expressions to catch a fish, einen Fisch fangen, and to make a fire, Feuer machen. Today we'll practice some others. The expression to put up the tent, das Zelt aufstellen, to unpack, auspacken, and to pack something, einpacken. These three expressions have something in common, the verbs. Aufstellen, auspacken, and einpacken are referred to as separable-prefix verbs because the prefix, which is in green, separates from the verb when you conjugate it in the present tense. The prefix goes to the end of the sentence or clause. Repeat the following to see what I mean. We'll practice aufstellen and einpacken, but auspacken works the same way. Ready? Say that I'm setting up the tent and I'm packing the binoculars. Ich stelle das Zelt auf. Ich packe das Feldglas ein. Notice in both cases, the auf, the ein, the prefix is at the end of the sentence. Let's continue. Say you're putting up the tent and you're packing the rope. Du stellst das Zelt auf. Du packst das Seil ein. Say he's putting up the tent and she's packing the sleeping bag. Stellt das Zelt auf. Sie packt den Schlafsack ein. We're putting up the tent and we're packing the fishing rod. Wir stellen das Zelt auf. Wir packen die Angel ein. You, informal plural, are putting up the tent and you are packing the lantern. Ihr stellt das Zelt auf. Ihr packt die Laterne ein. Say they, or perhaps you, formal, are putting up the tent and packing the pocket knife. Sie stellen das Zelt auf. Sie packen das Taschenmesser ein. Good. Now what about the past tense? Well, without the prefixes, the main verbs here are stellen and packen. The past participle is made by adding ge to the front of the verb, as we've been doing, but the prefix is attached to that. Here are the past participles for forming the past tense. It's aufgestellt, and ausgepackt, and eingepackt, and that goes to the end of the sentence. You'll see what I mean. Repeat the following after me. Say, I did put up the tent, and I did not pack the binoculars. Ich habe das Zelt aufgestellt. Ich habe das Feldglas nicht eingepackt. Say, you put up the tent and you didn't pack the compass. Du hast das Zelt aufgestellt. Du hast den Kompass nicht eingepackt. He put up the tent and she didn't pack the backpack. Hat das Zelt aufgestellt. Sie hat den Rucksack nicht eingepackt. We put up the tent and we didn't pack the frying pan. Wir haben das Zelt aufgestellt. Wir haben die Bratpfanne nicht eingepackt. You, informal plural, put up the tent and you didn't pack the flashlight. Ihr habt das Zelt aufgestellt. Ihr habt die Taschenlampe nicht eingepackt. And finally, they put up the tent, or perhaps you, formal, and they didn't pack the canteen. Sie haben das Zelt aufgestellt. Sie haben die Feldflasche nicht eingepackt. Good job.